Hello everyone. On behalf of the entire Remix Play team, it is my great pleasure to introduce you to the global launch of ROM, Red Lab's groundbreaking MMORPG that is set to make another huge impact in the world of Web3 gaming. At Remix Play, our mission has always been to empower gamers and creators by harnessing the transformative power of blockchain technology. With ROM, we are taking a bold step forward, combining the immersive gameplay and epic storytelling of a classic MMORPG with the fun, new participation opportunities and innovation that only Remix Play and Web3 can provide. We are incredibly excited to introduce ROM to players around the world. This version has been carefully designed and balanced for a global audience, building on the feedback and experiences from our passionate community in Korea. Red Labs have listened, learned, and evolved, ensuring that ROM offers a fair, engaging, and rewarding experience for everyone. One of the most exciting aspects of ROM is the revamped tokenomics. We are introducing two new tokens, Chrome and Crystals. These tokens are designed to create a more dynamic and sustainable in-game economy, empowering players with true ownership and new opportunities to participate in the game's ecosystem. We believe this is a major step forward for both gamers and the broader blockchain community. We are also introducing new balancing features and buyback provisions, which will be explained in details in the coming weeks. Our goal is to ensure that ROM remains a vibrant, fair, and enjoyable experience for all players, whether you're a seasoned MMORPG veteran or new to the world of Web3. Today marks the beginning of a new adventure, not just for ROM, but for the entire Remix Play community. We invite you to join us, explore new worlds, forge unforgettable memories, and become part of a truly global movement in gaming. Thank you for your passion, your support, and your trust. I can't wait to see you in the beautiful world of Calderas. Welcome to the next chapter in gaming. Thank you. 안녕하세요. 롬 골든에이지 PD 엄원동입니다. 지금부터 롬 골든에이지의 게임 특징을 설명드리겠습니다. 롬은 하드코어 클래식 MMORPG로 복잡하지 않고 쉽게 적응할 수 있으며 누구나 손쉽게 몰입감 있는 전투를 즐길 수 있도록 설계되었습니다. 또한 쿼터뷰 시점을 채용하여 전 세계 유저들의 다양한 네트워크 환경과 기기에서 쾌적하게 플레이할 수 있도록 최적화되었습니다. 모바일과 PC 모두에서 플레이 가능한 크로스 플랫폼으로 서비스되기 때문에 장소나 기기의 제약 없이 언제 어디서든 접속이 가능합니다. 롬 골든에이지는 국경 없는 전장, 즉 전세계 유저가 함께 싸우는 하나의 전장을 지향합니다. 이를 위해 글로벌 원 빌드로 서비스하며 언어의 장벽 없이 소통할 수 있는 채팅 번역 시스템도 함께 탑재했습니다. 게임 내 실시간 다국어 채팅 번역을 통해 언어가 달라도 협력과 경쟁이 가능한 환경을 경험하실 수 있습니다. 더불어 각 언어별 웹사이트와 커뮤니티 서비스도 제공할 예정입니다. 롬의 다음 특징은 방대한 스토리입니다. 최근 모바일 RPG에서 상대적으로 중요성이 낮아졌지만 저희는 그래픽보다 더 중요한 RPG의 핵심 요소는 스토리라고 생각합니다. 칼데라스 대륙을 무대로 펼쳐지는 대서사시는 6개 대륙의 각기 다른 문화와 역사로 구성된 거대한 세계관을 중심으로 전개됩니다. 더불어 세계관 영상을 통해 과거의 이야기를 설명하고 앞으로 펼쳐질 세상에 대한 이해를 돕고자 했습니다. 또한 월드 구성에 있어서도 한눈에 들어올 수 있는 평면적 월드맵을 통해 빠르게 전투의 전황을 파악하고 전략적인 전투를 진행할 수 있도록 구성하였습니다. 롬의 세계관 영상을 잠깐 보여드리겠습니다. Have you ever heard of the legend of Calderas? The tale begins with the invasion of Dragonir. Calderas was ravaged by the mad dragon Dragonir. The people of Arendor opened a dimensional portal to our realm
for support. Their valiant champion, Berlind, waged a fierce battle against the Mad Dragon and sealed its heart within the Warm Heart. However, the peace didn't last long, as the Devil King Grimgoth and his monsters invaded our realm. To save Calderos, Berlind summoned the mighty Draconeer and vanquished the monsters. However, the Mad Dragon suffered grave injuries and fell into a slumber beneath the Tree of Life. Fearing the power of the Warm Heart, Berlind hid the artifact deep within the temple. Since then, Calderos saw an era of peace and prosperity under the governance of emperors. That is, until the late Emperor Descanor named his youngest son, Caladwin, as his successor. The other princes revolted against the crown and formed an alliance with Lilia, the queen of the monsters. As the rebellion raged on, Caladwin set out to find the Warm Heart, yet mysteriously vanished. His disappearance plunged the world into a state of utter chaos. That is the legend of Calderos I've heard, and my story begins now. Worldwide War, Rome. 그럼 계속해서 롬 골든에이지의 특징에 대해 소개해드리겠습니다. 앞서 말씀드렸듯이 롬 골든에이지는 하드코어 MMORPG로 높은 자유도와 강력한 리워드를 제공하는 치열한 경쟁 구조를 갖추고 있습니다. 유저는 레벨업 외에도 코스튬, 가디언, 아이템 수집, 각인 등의 다양한 방식으로 전투력을 성장시킬 수 있으며 특히 자유로운 PK와 현상수배 및 학살자 시스템, 익명이 보장되는 던전 및 영지전 등 위험 요소와 보상의 균형을 정교하게 설계했습니다. 강자들의 무분별한 학살에서 보호받을 수 있도록 가드 시스템을 제공하여 자신보다 강한 집단으로부터 개인이 보호받으며 안전하게 성장할 수 있습니다. 롬 골든에이지는 기본적인 MMORPG의 기반 위에서 복잡하고 번거로운 시스템보다는 단순하지만 깊이 있는 시스템을 지향하고 있습니다. 롬은 충돌 기반의 쿼터뷰 시스템과 그래픽 최적화를 통해 전략적인 전투가 중심이 되는 영지전과 대규모 병력이 충돌하는 공성전, 그리고 크로스월드 기반의 크로스월드 점령전 등 글로벌 유저들이 함께 참여할 수 있는 다양한 전장이 구현되어 있습니다. 특히 성을 점령하기 위해서는 영지전에서 성과 인접한 영지의 점령이 필요한 전략적 점령 방식을 채택하였으며 각각의 영지는 그 영지에 특화된 아이템과 자원을 획득하도록 차별화하였습니다. 각 영지를 확보하면 해당 지역의 자원과 아이템을 획득할 수 있고 공성을 통해 성주가 된 길드는 해당 월드에 세금을 징수할 수 있습니다. 크로스월드 점령전은 전 월드의 플레이어가 참여하여 이권을 둘러싼 치열한 경쟁이 진행되며 이는 월드를 넘어선 길드 간 연합과 적대, 정치적 대립 구도까지 확장될 것입니다. 롬 골든에이지의 또 다른 강점은 바로 거래 경제의 자유도입니다. 게임 내에서는 유저 간 아이템 교환과 자산 순환이 매우 활발하게 일어나는 구조를 구현했으며 핵심 콘텐츠인 코스튬, 가디언은 봉인 시스템을 통해 거래할 수 있게 했습니다. 이러한 구조는 단순한 아이템 교환을 넘어 플레이 자체가 자산이 되는 구조를 가능하게 합니다. 즉, 열심히 플레이한 가치가 거래를 통해 현실화될 수 있도록 설계된 것입니다.
이제 많은 분들이 궁금해하실 롬 골든에이지의 토코노믹스에 대해 설명드리겠습니다. 유저는 게임 내 플레이를 통해 자원을 획득하고 이를 민팅하여 블록체인 기반의 토큰으로 전환할 수 있습니다. 또한 유통량 조절을 위해 매출의 일부는 정기적으로 토큰을 매입하고 소각하는 구조를 채택했습니다. 이를 통해 토큰 가치를 방어하고 장기적 생태계 안정성을 확보하고 있습니다. 게임 내 핵심 재화인 다이아와 크리스탈은 각각의 토큰으로 민팅되고, 민팅된 토큰은 피닉스 덱스를 통해 매수할 수 있는 구조로 연결되어 있어서 유저는 플레이를 통해 실질적인 수익을 얻는 경험을 누릴 수 있게 됩니다. 중요한 건 민팅 수량이 유저의 레벨과 전투력에 따라 차등 적용된다는 점입니다. 이는 무분별한 토큰 발행을 방지하고 지속적인 성장 요인을 제공하기 위한 설계입니다. 요약하면 속도, 안정성, 그리고 가치 보장, 롬은 이 세 가지를 모두 잡은 진화된 토코노믹스를 구현했고, 이것이 바로 RPG 토코노믹스 3.0입니다. 마지막으로 롬 골든에이지의 사업 일정을 간단히 안내해 드리겠습니다. 먼저 2025년 6월 5일 티저 페이지가 오픈되며 브랜드가 공개되었습니다. 그리고 지금 시청하고 계시는 글로벌 쇼케이스와 함께 백서밋 토코노믹스 구조를 공개하였고, 공식 커뮤니티 오픈과 함께 사전 예약이 시작되었습니다. 7월에는 런칭에 앞서 스와플과 스테이킹 시스템을 정식 오픈하며 블록체인 생태계의 핵심 기능들을 본격적으로 가동합니다. 그리고 8월에는 사전 예약이 종료되고 글로벌 정식 런칭에 앞서 사전 다운로드가 시작됩니다. 롬 골든에이지는 2025년 8월 전 세계 정식 런칭을 목표로 모든 준비를 마무리 중입니다. 지금까지 올해 8월 출시를 앞두고 있는 롬 골든에이지에 대하여 설명드렸습니다. 새로 시작하는 롬의 세계에 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드립니다. 이상으로 롬 골든에이지 온라인 쇼케이스를 마치겠습니다. 지금까지 엄원동 PD였습니다. 감사합니다.